താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് what a difference, right? Now 3:40 ആയി. പിള്ളേർക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അവരോടും മണ്ഡ്യരൂപതയിലെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ വലിയ അനോയിന്റിങ് ഈ സമയം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ ധ്യാനഗുരുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും സ്വാഗതം പറയുകയും ചെയ്യാം. റെവറൻ ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ പോൾ മുളരിക്കൽ CMI അച്ഛനാണ്. കളമശ്ശേരി പ്രോവിൻസിലെ കൊച്ചി പ്രോവിൻസിലെ അച്ഛനാണ്. എൻ്റെ തൊട്ട് ജൂനിയർ ബാച്ചാണ് ജെയ്സൺ അച്ഛൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളും കൂടിയിട്ടാണ്. അച്ഛൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അച്ഛൻ രാജഗിരി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ്. 2004 മുതൽ അച്ഛൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ടീച്ചറായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും, ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ, പിന്നെ രാജഗിരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ ഏറെ അച്ഛൻ മിക്കവാറും യൂത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡോൾസൻസ് ഏജിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ കൂടെ മീഡിയ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുകയും പരിചയമുള്ള ആളാണ്. ജീസ യൂത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് അച്ഛൻ സയന്റിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെൽബണിൽ നിന്നാണ് PhD. ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ റയർ പ്രീസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഹാസ് ഡൺ ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ്
at RMIT University, Melbourne, Australia. And he worked as a computational scientist at New Zealand Science Infrastructure at the University of Auckland. And maybe since 2004, he's a teaching faculty in various institutions, and especially now he's a vice principal of Rajagiri School of Engineering and Technology. Jaison acha, സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാലോ, അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ജീസസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഗുരു അറ്റ് Capernaum. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളും പാരന്റ്സും അധ്യാപകരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ ജെയ്സൺ അച്ഛന്റെ 1 മണിക്കൂർ ധ്യാനം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജെയ്സൺ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ററാക്ഷൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ സൂമിലൂടെ ഇന്ററാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടുതലാകാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം വൺ വേ മോഡാണെന്ന് അറിയാം. എങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ ഇത് മനോഹരമായി തീരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മണ്ഡ്യ രൂപതയുടെ കാറ്റഗിസം ബിബ്ലിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അച്ഛനെ ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ ധ്യാന പരമ്പര, ഇത് 2ാമത്തെ ധ്യാന പരമ്പരയാണ് ഈ വർഷത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ. ധ്യാന പരമ്പരയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭിമന്യ പിതാവിന്റെയും മതാധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേരിൽ, സെൻട്രൽ ടീമിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ നിമിഷം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഡേവിസ് പാണടൻ അച്ഛന് ഒത്തിരി നന്ദി. എന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. തീർച്ചയായിട്ടും Mandya Diocese, that is very close to my heart because I studied at Dharmaram, my philosophy as well as my theology. So I spent nearly, I think, 6 years in Bangalore in Mandya Diocese, now the Mandya Diocese. So that I got that special connection. And when Father Advocate, basically we call him as the Advocate, Panadan came and asked me, can you give me a retreat? First of all, I have to say that I'm not a retreat guru. I have never been a retreat guru, but at the same time, I would like to talk. Especially, I would like to talk to the youngsters and the youth. There is no dearth of love towards them. And I would like to talk, and I would like to share my insights. And I hope that that will also guide you, that will also give you some idea. And I got lots of friends. I got lots of calls yesterday and today. I got lots of text messages saying that, okay, we are going to be there. I especially remember those good friends. I hope that they are live today. And so I will go to the presentation now. Just the I will present the presentation slides. As Father Davis Panadan said, this may be quite an interesting topic to all of you. Okay, I think now the presentation is full. So Jesus, the networking guru, and why Jesus is the networking guru, and how he is a networking guru, because we live in a world of networking, especially the youth. I always believe that now they got a second identity, an alter identity, because most of our youngsters, or maybe the Generation Z, as we call them, they live in a virtual world as well. And most of the Generation X, which I belong to, and myself and Father Davis belong to, I think we also do have an alternate identity these days, because we are very much into the Facebooks and the related technologies. But I would say that my generation belongs to the Facebook generation, but the Generation Z, they actually belong to maybe an Instagram generation, because I'm not very active in Instagram, but I know that most of my younger friends, they are very much active in Instagram. And I think there could be so many other platforms which are appealing to our youngsters. And what we do there, it's basically networking, social networking. Now, I had a very good experience with Jesus, like, the person of Jesus. And I always try to understand who Jesus is. And then, I don't know,
Can I actually change it? Okay. So the person of Jesus always intrigues me. And we know that he is a very young guy. He died at the age of 33. And what he has achieved within the very limited time that he has got. So that was always my question. That something actually moved me to inquire more into his personality. I always like to see Jesus as a historic person, as a real person, and how he thinks, because we know that he is a real person, 100% a human being, and then only he becomes a 100% God. So I would like to know who Jesus is and what his means are, how he actually thinks. And I had a wonderful opportunity to go and visit the Holy Lands. You wouldn't believe. When I went to the Holy Land, I got this experience. That means we hear and read a lot about Jesus from the Gospels, the book. We open the book, read, and so many others interpret the book before us. But I went to the Holy Land. This book actually erected. And I could see everything, that is all the characters that is coming up live in the Holy Land. And that's changed my perspectives. And there I had some wonderful experiences, and I will be sharing those experiences today. And as we share the Holy Land, the experience of Holy Land, the epiphany of meaning that I had in the Holy Land, we will come to know, I'm sure, that who this Jesus is, this young guy, vibrant guy, how he became the networking guru, and which is the buzzword these days. And as you might, I always wanted to have it as an interactive session, but even technology got its own limitations. So what I will do is, it's a kind of discourse. I will ask questions, maybe myself, and I will give some clues, and I will answer myself. And this is a beautiful picture. We all know that this is the great temple or the mosque in Jerusalem, where once the temple, Jerusalem temple stood. And this actually depicts, this is an icon, a symbol of Israel, a symbol of Jerusalem. And this is, all about the Holy Land. And I told you I had the privilege to visit Holy Land a few years back. You can see that the year is 2012, which means actually it's almost 10 years back. You're looking at a much younger me. And, and I was in the Holy Land. I went to the Wailing Wall and prayed. You know that there is a wall outside the present structure. There is a temple, there is a mosque, and Jews go to that wall and pray. And not only Jews, everybody can go there and pray. And I got a chance. So we have to put this cap. That means Jews, they got a customary cap, and we have to put that. So we put that cap and go there and pray. And we pray for world peace over there and unity. And my point is, it's all about Jerusalem. When we think about Holy Land, where Jesus actually trod, and that is, Holy Land, that is Jerusalem. And this is another interesting chapel. I don't know whether somebody can identify what chapel is this. It's a ornamental, very ornamental chapel. I will give you some clues, but I will tell you, and because you won't expect this is a chapel of that importance when we see it. It's a very beautiful chapel, but this is basically the Calvary. We know that Jesus died on cross on a mountaintop it's called Calvary. And we don't see that little hill in Jerusalem anymore, because even at that time of Jesus, it was a very small hill outside the city walls of Jerusalem. That we cannot identify that particular hill. There is a bit of a slope, but on the top of that, there is the entire way has changed. It is a
It has got lots of shops on the way and very little space for maybe the Stations of the Cross as such. But there is a beautiful chapel that we see over there, and that is the chapel of the crucifixion of Jesus. And that is in Jerusalem. Now, we also see, we also know this place. Maybe someone should be able to imagine what this place is. And this I recorded on my camera. This is the birthplace of Jesus. And on the place where Jesus was born, we have got this installation. There is a kind of star that we can see, and that is in Bethlehem. That is in Bethlehem. And that is also in Holy Land. And now there is another picture that we can see. And this is also from my camera. And I don't know whether someone can actually just imagine what this could be, because you can see that there are two ladies over there, and one lady is carrying, and which means, this is where Mary actually meets Elizabeth. Mary had the vision from the angel, and Mary knew that Elizabeth is conceived at an older age, and Mary runs to Elizabeth's place. And what is that? And that is interesting. He goes to a place, and that place, it's a beautiful place. I've gone. This is again a picture from the same campus, and that's called Ain Karen. That is called Ain Karen. So that now, this is from Google Maps. I just got a screenshot from the Google Maps. So what does it show? So we know that the Temple Mount, you can see that the Temple Mount where Jesus was crucified, or this is the older Jerusalem, and the Bethlehem, we can see the Bethlehem over here, and on the other side, we got the Ain Karen. So maybe, all the entire trip would take today by car nearly 1 hour, 1 hour, 10 minutes, which means so close. My point is, when you go there, you will understand, all these places are coming together, and everything is there in one place. And in Jesus' time, this place had got a significance. I will come to that. So before that, I will try to introduce you another place. Look at that. It's a beautiful beach, right? It looks like a sea. It's a beach. What could be that beach? Again, when we look at this place, we know that this is Galilee, the Sea of Galilee. And this is what we see. The entire place that we see is the beach. But mind you, Sea of Galilee is not a sea at all. It's a big lake. It's a big lake. It's not a sea. I think you most probably know, because you are attending the catechism classes. And this is how it looks. This is another picture of Sea of Galilee. And this is how it looks. It's beautiful. Once there, we know that Jesus was born. Jesus was born in Galilee. And what is this place? This is today's place. And this place is Nazareth. This place is Nazareth. So we started from the Calvary, and then we moved on to see Bethlehem and Ain Karen. But now we are actually coming to the place Jesus grew up, Nazareth. And Nazareth is very near to Galilee, the Sea of Galilee or the Lake of Galilee. And you will see that here. This is how, if I want to make my point clear, we need to understand these things. So the first part, that means I've shown you the Calvary and Bethlehem and Ain Karen, where Elizabeth was residing. It all belonged to Judea. We hear Judea Vamsathil janicha Yeshunath. So Judea. So that is called Judea. That part is of Holy Land was called Judea. And we got Galilee. That means that is the big lake, and the Nazareth is alongside Galilee. But the interesting fact, this is something which mesmerizes me when I went there.
because these two geographical regions are actually far, very, very far, very, very far, as you can see, very, very far. That means this is Lake of Galilee, and we got the city of Capernaum, and then we got Nazareth, this where Jesus actually grew up till he became, I think, 30. And then from there, if we actually look here, this is the Temple Mount, which means the old Jerusalem city. As you can see, even today, it takes nearly 3 hours to get there. And that is true. While we were traveling there, we had this experience. That means we had to travel 3 hours, which means nearly 160 miles, something like 240 kilometers. So this, how Jesus was working. Now we need to understand what was Jesus doing. Jesus was a Galilean. Galilean എന്ന് വല്ല നന്മയും വരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. So because Jesus was a Galilean, he was residing in Nazareth, that is which is very near to the lake Galilee or the Sea of Galilee, and this is the place Jesus was growing. And now we know that finally Jesus actually came to the city, that means Jerusalem, and he was crucified on Calvary. And also Jesus was born in Bethlehem here. So what we have to understand is Jesus was a traveler. Jesus had to travel a lot, and this was quite common on those days. Basically, we have to assume that we got Jews here in Galilee. They were a kind of diaspora, like our people. They are going to maybe abroad for a living, maybe in Gulf countries, maybe they are in America, Australia, so many other places, just to make a living. And you are basically in Bangalore. Most probably we are immigrating from Kerala to Bangalore. And Jesus was also doing the same, or Jesus' family was doing the same. And they were living in Galilee. And the Jews, they had to make a travel to the temple, especially the adult male Jews. They had to make a travel to the temple every year for the big feast. That was a kind of duty for all the Jews. And that's why we hear in the public life of Jesus, it was for 3 years. And in the Bible, in the Gospels, we will see Jesus making 3 trips to Jerusalem. 3 trips to Jerusalem. And that is from here to here. It's most long trip. I would always think that വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ എന്താണ് കേരള യാത്ര, ഭാരത യാത്ര എന്നൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ പരിപാടി എന്ന് വിചാരിക്കും. And actually, Jesus was doing the same. During the public life of Jesus, Jesus was doing this kind of a Bharata Paryatanam, or maybe a Kerala Paryatanam, along with his 12 disciples to get to Jerusalem. Now, why my attention is on a place called Capernaum? Because that is the title, I visited the entire Holy Land. Lots of big churches, very nice places, historic places, religiously important places. But my attention was caught up with a small little town. That town is Capernaum. And I think you've seen in the previous slide, this is Capernaum. This is Capernaum. And that is
Jaison cha, unmute. Jaison chan, unmute then. Jaison cha, unmute. Okay. Is it okay? Can you hear? Yes. Sorry about that little problem because I had some problem with the presentation. Here, this screen is actually a bit funny. Okay, now it's okay. Okay, so a little town that got my attention, that is Capernaum. Capernaum is not a big place. This is the ruins of that city today. If you go to Capernaum, this is on the beaches of Lake Galilee. If we go to Capernaum, this is what we see, and this is the entrance. Capernaum, the town of Jesus. And why Capernaum is so much important and maybe so much important to our retreat, or that what we are actually pondering today. Because I could see the entire plan of Jesus when I went to Capernaum. Been to so many other places, but I never got that feeling. And I could, because I always, perceived Jesus as a person, as a real human being, also, of course, a God. At the same time, who is the master of everything? I produced a book, Win in the Jesus Way. That was, I think, 10 years back, 15 years back. And I could see Jesus as a positive guru. So whatever good that is in here, I thought that I could attribute that to Jesus. And my convictions got very much corroborated when I went to Capernaum. Because in Capernaum, this is the story goes. Jesus spent nearly 18 months of his public life in Capernaum. Almost all the biblical scholars, they agree on this fact. So what is that? 18 months means nearly half of Jesus' public life he spent in Capernaum. And this is the city. This is a city that is in ruins, and it is in not very much a very flashy one. And this city, Jesus spent 18 months in this city. And what was he doing there in this small little city? And there is a story behind it. Why Jesus went to that city? Because we know the event at Cana. Mary asked Jesus to help the family by providing them with some wine. That means to save their prestige. And Jesus asked the family, Mother Mary, this is not the time. But then Mary insisted. At that moment, Jesus just knew that I'm going to start my public ministry, and that's going to be a very tough task. It's going to be a very tough task. And we will see, I think, Luke chapter 4, Jesus going to the temple and opening up the Bible and says, he reads the prophecy about the Messiah, and he will say that these words have come true in me. And that is happening in Nazareth, in his own place. At that time, Jesus was living in a city called Nazareth, and he was living with others. They couldn't believe. A young boy who grew up here, and now he says that I am the Messiah. How can that be? It is blasphemous. It was blasphemous. So that was their feeling. And what did they do? They said,
you cannot be here. And they pushed him onto the verge of a mountain. ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി താഴെ നോക്കി എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത്. Who did that? Jesus' own people, നസ്രത്തിലുള്ളവർ തന്നെ. So they said that. And Jesus knew this is going to be a tough time. This is going to be tough. So then what did he do? He went off. He abandoned Nazareth. And that's how the very beginning of his public ministry, Jesus had abandoned Nazareth and go. And he went to Capernaum. He went to Capernaum and spent almost half of his public ministry in Capernaum. And you can see here, the Nazareth and Capernaum. This is Google Maps. These roads are not were not there at that time, but we will get a rough idea, right? So nearly 1 hour. So if we go to anyway, then nearly 1 hour distance between Nazareth and Capernaum, and Jesus goes to this small little fisherman's town and settles there, and that was the place of Jesus networking. That is the point. Jesus chose that place to be there and to preach his good news. Why Capernaum? Why Capernaum? Why did Jesus go there? We know that. This is the interesting part. We know that there are 3 regions in Holy Land during Jesus' time. I already mentioned two. And those were Judea. So Judea is Jerusalem, basically, and Bethlehem. And the second one is Galilee, where Jesus is living. That's Nazareth and the Sea of Galilee. And there is one more place. We all know that place. That is called Samaria. So the geography is, we got Judea, we got Galilee, in between we got Samaria, and Samaria is sandwiched between Judea and Galilee. So this is something, we can see Galilee, Samaria, and Judea. And you can see that, this is the Sea of Galilee, and this is River Jordan. So the River Jordan that is coming, and finally it becomes the Dead Sea. And the Dead Sea is very, very interesting, because if we go to Dead Sea, we will float. We will never actually go down. And I've been there, and it is quite an very interesting experience, because, the point is the water which reaches this sea, that is Dead Sea, never goes out. We know the science behind it. And so that is the geography during Jesus' time. And Galilee and Judea. And here comes the importance of, again, Capernaum. Because, Samaria has got a problem. I told you earlier, that means all the Jews, they have to go from Galilee to Judea, that means Jerusalem, at least once a year. I think it is twice basically. And they have to go to Jerusalem to the feast, to the Jewish feast. And they cannot go through Samaria. They are Gentiles. അസ്പൃശ്യരാണ്. അതായത് ജ്യൂസിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ഗണം. അപ്പൊ അവര് അശുദ്ധരാണ്, അൺടച്ചബിൾസ് ആണ് എന്നാണ് അന്നത്തെ ഒരു വിചാരം. So that's why the Jews, they never wanted to pass through Samaria. You can see, this is the ancient map. At that time, there were some other routes. You can see this green route is there, this white route is there. But Jews, they never wanted to take those easiest paths. They always wanted to take a different path.
that is the red one. You can see here. This is a path that goes and they crosses the river Jordan, again cross to Jericho and go to Jerusalem. And all this journey, basically it starts from Capernaum. All these parties, they come to this small little place. This was a meeting point. This was a meeting point of all the pilgrim travelers in this entire region around this Sea of Galilee, including Nazareth, even though Nazareth is here. All of them, they come to Capernaum, and then they meet there, and then they travel through this red path, and finally go to Jericho and reach Jerusalem. So that was a networking place. Capernaum was a networking place in that region. And rightly, when we go there, we will see the biggest of the Jewish synagogues in that region. That was in Capernaum. Nazareth always, of course, had a synagogue, but that was a small one. And they are, like a foreign church. The main church, the main synagogue was in Capernaum. And as I said, they go to Jericho. Jericho is the oldest city in the world. And it is from, we also recall the story that means from on the way from Jerusalem to Jericho, the Good Samaritan story. And that is the path. And that is the path via most of these travelers were actually traveling. And again, as I mentioned, this is I got it from Google. I just put, how we walk. If you walk, how many kilometers. And this shows, the Jews actually chose this path to reach Jerusalem. Whereas even today, when we compare, this is Google Maps again. If it is through Samaria, this is actually basically through the Samaria, the modern roadways, we will reach Jerusalem by 2 hours. Whereas the other path, still that is there, 2 hours, 43 minutes. Still that is the slowest part, even though I think the kilometers are less. It was the same case those days. The path that is leading through Jericho, especially the road between Jericho and Jerusalem, it was always there was a lot of thieves because of the terrain. If you go there, you will understand. നമ്മുടെ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ആണ്, ഒരു മണലാനത്തിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. So there were always a lot of thugs. But still, Jews actually wanted to go this place. And this is how the story of, again, this actually is alluded to Jesus' strategy. Jesus actually going from Galilee to Jerusalem, I think it's in the 3rd year of his public ministry, he will pass through Samaria, and that's how he meets the woman at the well and all those incidents. And that was a revolutionary thing for Jesus to do at that time. Okay, and again, so one reason we know that all the travelers were passing through Capernaum, and that is why Jesus chose Capernaum. And another thing, and we will, when we look into the gospel, we will see that Jesus has chosen almost all the 12 disciples from the area around the Sea of Galilee, and 5 of them, Peter, Andrew, James, John, and Matthew, they are from the city, from the small city of Capernaum. And Capernaum is mentioned more than 50 times in the New Testament, 50 times in the New Testament. And this is, Jesus is actually bringing them on board. And again, we know that Jesus made Saint Peter his best friend, maybe the leader of his church and leader among the 12, everybody else. And he was from Capernaum.
And I would believe that Jesus had some other plans as well. There are some other factors, and that I will show you. And that is this. This is the remains of a big house in Capernaum. And it is believed to be the house of the mother-in-law of Peter. Basically, Peter lived in this house, and that was the largest house in Capernaum. So Jesus was pretty strategic as well, because he wanted to preach, he wanted to be with the people, and he wanted to have big company of people around him. A lot of people that will come to listen to the gospel, to get healed. And he wanted a big house. And now he got a good friend, that is Peter. And Peter, through Peter, Jesus got access to this big house. And now we will see Jesus actually healing the mother-in-law of Peter. And thereby, Jesus is making connection. Jesus is becoming a part of their family, part of the family of Peter. Look how Jesus is actually interacting, how Jesus is building the networking around him. When I see Jesus like this, I remember about LinkedIn. I don't know whether you are aware of LinkedIn. This is a website to create professional relationships. I don't know whether the children or the students, they get into it. But of course, if you are out of your school life, maybe after 12, you should get into LinkedIn, because that's how you bring, that's how you bring the professional networking among you. And Jesus was a master in that. And again, another thing, Capernaum had a centurion in Capernaum. That means, what is centurion? That means a cavalry of 100 men strong. ഒരു 100 പേരുള്ള ഒരു പടയാളികൾ. And that is the Roman cavalry. റോമൻ പടയാളികളുടെ ഒരു 100 പേരുടെ ഗണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, that was a strategic point. That's how Capernaum getting that much of importance. And that's why Jesus chose Capernaum, because Jesus knew that if I speak something in Capernaum, if I do something in Capernaum, that will reach up to Rome, and all roads led to Rome in those days. Ella roadukalum Romileke, and Rome was the universe, the city, the biggest city on earth at that time. And we know that after the death of Jesus, after the Pentecost, the Peter and the disciples, they bring the good news to the Rome. And finally, you know that after 300 years, I think 3rd century, Rome will become Christian. And Jesus was sowing the seeds of that big revolution from Capernaum, because he knew that this is the city, this is the place, I have to be there. All my good works, all my message, and that has to reach to the ends of the world. At that time, that is Rome. And there was a Roman centurion with all his fleet over there. And we know that Jesus healing the servant of the centurion. Jesus was making connection. Jesus was making connection even to the Romans. That's what Jesus was doing through his good works. So again, now we can see how Jesus was getting connected to the entire world from by just sitting on that place that is called Capernaum. And again, we will see the greatest delivery, the greatest message of Jesus. That means, I am the bread of life. And that discourse, how that becomes, that was done in the synagogue in Capernaum. The synagogue in Capernaum. And again, Jesus healed the son of the synagogue's official. We will read that in Gospel. One of the officials
of the synagogue in Capernaum. And he had a son, he was sick, and Jesus heals him. Jesus heals him. Now we can see Jesus healing the mother-in-law of Peter. Jesus healing the servant of centurion. Jesus healing the son of an official in the synagogue. Everything in Capernaum. And also we will hear another story, because a lot of people started to come to this place. And finally, there was no place in Peter's home. And finally, they will bring a paralytic man from the top. And that is to this house, that is Peter's mother-in-law's house. So all these things are in Bible. All these things are in Bible. And that is why I consider Jesus as the networking guru, and Capernaum was the networking place of Jesus. Jesus was getting connected to the entire world, to Jerusalem, because all the travelers, all the pilgrims, they were going to Jerusalem, touching Capernaum. And that means he is getting connected to the entire Jewish population in Galilee. And then also making connections to the biggest house and that people around him. And also connecting to the synagogue. And again, even to the Romans, to the ends of the world at that time. And everything was doing by sitting on that place for 18 months, nearly half of his ministry, just sitting in a place. So that's why I would say that sitting in a crossroad, that is very important. Just be there. The presence is very, very important. Just be there. And Capernaum, it was the Facebook of Jesus. It was the Instagram of Jesus. It was the clubhouse of Jesus. But only difference is it was real and physical. Real and physical. And there is a message for all of us. We have to get connected. We need to be, of course, in this alter ego or alter reality. But at the same time, like Jesus, we also need to get connected with the real people. And why do we do that? We do that to spread the good news. And Jesus is that good news. We have to, first of all, assimilate that good news within us. We need to understand that good news within us. Then we should be able to share that good news with others. And that is the real networking. That is the real networking. And Jesus was doing that. Just being on Capernaum and doing the good things and making his homilies. Talking to others. Just going with the disciples to the beaches. And then finally, maybe eating with them. And Jesus was communicating, networking. And now we know that there is an alternative for that meeting place. I would call that the present day meeting place would be of the something that replaces Capernaum would be the internet, where we all are there. And where, we try to communicate and we try to connect with all of this. Is it a bad thing? I wouldn't say. If it was a bad thing, Jesus would not have been there in Capernaum in the very first place. So wherever we can get good friends, wherever we can have good connections, that is a place that we have to own, like what Jesus did. He went from Nazareth to Capernaum. So there is a logic. And we know that there is a plethora of apps that is available. That the Clubhouse, the Facebook, the Twitter, whatever that is. A lot of them. And this is the wide world that we are into. And the world of communication that is given through the internet. And I know that
this is big, and I know that my children, my students, those who are attending this session will be into it. And I think we need to understand this medium a little bit. We need to understand this medium a little bit. It's huge. And most of, this Akamai is a company, this content delivery network. You may not hear about this Akamai, but almost, entire internet is run through these guys. We can see that nearly 150 terabits of data that is, handled by this company alone, because it's a content delivery network. And this is huge, and this is growing 150 to 180. That means my point is this intersection is very, very big. It's huge. And we have to make use for the good things. We have to make use of this for the good things. A lot of good things that is coming out of it. We know the Wikipedia. If you want to do an assignment, if you want to know something about it, just go to Google and type it, or go to Wikipedia. Is it bad? No, it's a good thing. So we need to get right information and better information. Make use of it. Of course, there are privacy issues, etc., that you have to manage. That we have to understand there are privacy issues coming up, so many other things. But in spite of all those things, we can actually make use of it. And there are lots of platforms like MOOC platforms, massive open online courses. I don't know whether all of you are aware of it. I think most of you, especially those who are studying in grade 11 and 12, I think they will come to know. These are the platforms that is available in the internet, where we can go and take courses, certificate programs. They provide certificates. More than that, more than certificate, we get to know a subject in a very organized way, as we do maybe that in a college or in a school. And lots of them are available, like Coursera, Udemy, edX, Udacity, you name it. There are lots of them now. Khan Academy. And if you want to know, for example, how to program in Python, you can just go and take a course over there. If you want to know, maybe to know Jesus, maybe some theology courses, you can still go there. So these are the things available, the good things available. But at the same time, I would say that there are also bad things in this wide world of internet. We know that maybe the games like PUBG, it's already banned. We cannot access it in India, but there are so many alternates available. And we hear a lot of stories. Students, our young children, our young adults, they are getting addicted to these kind of games. Almost every day we are hearing stories. I don't want to repeat them, but I would like to, appeal to my young friends. Never get addicted to this. Make use of things for the good connections, like Jesus did. Jesus was also at the intersection in Capernaum. And what he did was he spread the good news. He made good friends. And for his friends, good things, he laid his life and redeemed us. So similarly, make use of these platforms for the better things. But if you think that it is actually overpowering you, then that is time you have to take a break. You have to ban yourself from these kind of things. And I think these are something very scary. Some of them are very, very scary things. Blue whale. Nobody can imagine these kind of atrocities are happening in internet. So I appeal to my my young friends, never ever go to these kind of traps in your life. There are some games which actually, ask you to do something very, very scary, very, very bad. Never ever go in that line. Just give up. Just say that this is not my line. If at all you are into something like that at this moment, you have to say, look, I will make use of this
social media and internet, but not for the negative things, only for the positive things. Because I know that that is okay. And that is how I spread the good things. But the problem is we can also use it for the bad things. I'm not going for that. So that should be my resolve. And this actually I got today, just today. And this is a very, very sad statistics. You can see that in 6 months' time, in 2020, from January to July, in Kerala, our young friends, they have committed suicide. I counted, it's something like 160. 6 മാസം കൊണ്ട് 116ഓളം കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ യങ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയാം, ലുക്ക്, never ever go in that line. ആൻഡ് മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷനിൽ തന്നെ 12 പേരുണ്ട് ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ. So be careful. So this is a medium that is it's a big, huge. This is an intersection of everything, and we have to be there in the intersection. There is no doubt, but at the same time, we have to be very, very careful. And if you feel that I'm getting depressed, I got some problems, I got some addictions, get help. You go to your teachers, you go to your church, you go to your parents. Tell them, communicate with them, talk to them, and I'm pretty sure that they will help you. And you should never ever end up in one of these numbers. And that is something what we are looking into, a life that Jesus led, full power. He lived a full life, and he invited us to do the same. I came to the world to have your life and in its fullness. നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ടാണ്. That's why he is fully human as well as fully divine. And we are the followers. That's why we call ourselves as Christians. Because we follow Christ. And I just portrayed one aspect of Jesus. Jesus who actually sat in Jerusalem or stationed, in Capernaum, and could network with almost everybody. And he spread his message to the entire world by sitting right in the middle of it. Right in the middle of an eye of a hurricane. Should we do it? Yes, of course we can do it, but we need to have the inner strength. And that strength we have to receive from Jesus and the Holy Spirit. This is something we need to pray for. It needs tremendous courage. It needs tremendous maturity. It needs a lot of help from our parents. It needs a lot of help from our friends. We need to make good friends. We need to have good friends, online and offline. And we need to be connected, networked. And that's the only way we can grow. And that's how Jesus grew. Jesus had his own inner core of 12 disciples. Not only that, he had an outer core, 72. And again, that ring was growing. So you have to get networked, wherever that may be. But at the same time, you have to be on the right track. And this is a grace that we need to have in our life. And if you go to the internet, I will just recommend this series. This is a time of web series. So many web series are there. And one of the most interesting ones, that is The Chosen. It's a story about Jesus. And so in a beautiful settings. And, we will surely will wait for the next episode to come if you start watching it. You can go for a binge watching this series that is Chosen. But there are so many other things, right? But at the same time, I would say that watch Jesus as well. If you actually, this is an app. You can just now download this app from App Store as well as
Google Play. And just, you don't want to pay anything. It's completely free. So start watching it. And that could lead to a wonderful retreat experience, and maybe a friendship experience with Jesus. And I wish you all the very best. And thank you so much for giving me such an opportunity. Thank you. Am I audible? Myself, Medhu John. Father Dr. Jaison Mulerikkal CMI, our resource person, our Dhyana Guru for the day. Father, thank you so much for offering us such a wonderful session. It was a day, rich blessings and renewal, much indeed. And you took us on a tour to Holy Land, which was a fantastic experience for us. You have made a link between today's topic and your own life experience. You provided exactly the right mix of biblical reflection, worship, and personal insights. Thank you for providing an excellent spiritual experience for our students and us. On behalf of Mandya Diocese, our Bishop Mar Sebastian Adiyantrat, Catechism Secretary Father Dr. Davis Panadan Siamai, and our entire central team members. Father, a big thanks. And all the parish priests, catechism directors, HMs, and teachers, thank you for all the arrangements. A special thanks to parents too for preparing your children for this session. And I'm confident that our students will really benefit from this session. Special thanks to St. Mary's Church technical team for today's technical support. Thank you once again. One important announcement. You all can remain here for adoration. It will be continued. Thank you once again. Thank you. Thank you, Father. Thank you so much. ഏറ്റവും പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, മതാധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, നമ്മളൊരു മണിക്കൂർ സമയം ജെയ്സനത്തിനെ സേവിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചിന്തകളെല്ലാം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, പ്രാർത്ഥനാമുറിയുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്റെ ഈശോ സ്നേഹമായി എന്നിലേക്കെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ, എന്റെ ഈശോ സ്നേഹമായി എന്നിലേക്കെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ, എല്ലാം മറന്നു സ്തുതി പാടുന്നു നിന്നിൽ അലിയാൻ മിഴിനീരോടെ. ആരാധന 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 ആരാധന. എൻ്റെ ഈശോ
എന്നിലേക്കെഴുന്നള്ളുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു സ്തുതി പാടുന്നു. നിന്നിൽ അലിയാൻ മിഴിനീരോടെ ആരാധന 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 ആരാധന. ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്, ആർക്കും തരാൻ സാധിക്കാത്ത ദൈവസ്നേഹം നമ്മിങ്ങനെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. നിന്നാമമുരുവിടുവാൻ നിൻഗീതമാലപിക്കാൻ നിന്നാമമുരുവിടുവാൻ നിൻഗീതമാലപിക്കാൻ ഇന്നാവിനെ ഒരുക്കിയിടുന്നു. നിൻ തിരുപ്പാതെ വണങ്ങിയിടുന്നു. ഇന്നാവിനെ ഒരുക്കിയിടുന്നു. നിൻ തിരുപ്പാതെ വണങ്ങിയിടുന്നു. എന്റെ ഈശോ സ്നേഹമാ എന്നിലേക്കെഴുന്നള്ളുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു സ്തുതി പാടുന്നു. മിഴിനീരോടെ ആരാധന 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 ആരാധന. Jesus, the networking guru at Capernaum. നസ്രത്തിൽ താമസമാക്കിയ ഈശോ വിവേകപൂർവം കപർനാമിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റുന്നു. തന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കപർനാമിൽ നിന്ന് തന്നെ ശിഷ്യഗണത്തിലെ 5 പേര് അവിടുന്ന് കൂടെ കൂട്ടുന്നു. ശതാധിപന്റെ സ്ഥലം. പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ കർത്താവിന് വലിയ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന യാത്രകൾ. ജെറൂസലേം യാത്രയൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയെന്ന് ധ്യാനഗുരുവിൽ നമ്മൾ കേട്ടു. കുഞ്ഞുമക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പോ അവിടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു യുഗത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ, ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ പൊതിയപ്പെടുന്ന
ദിവ്യകാരുനാഥന്റെ മുൻപിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ. സ്വസ്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നേ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ, ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോകല്ലേ. എമ്മാവോസ് അനുഭവത്തില് ആ ശിഷ്യന്മാര് പറയുന്നതാണ്, നേരം വൈകി, പകലസ്തമിക്കാറായി, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ, സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണമേ. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. ഇരുൾ വീഴും വീതിയിൽ ഒളി തൂക്കും നാളമായി നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ പറയുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു, നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരാണ്, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിക്കുന്നു. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ദുഷ്ടതയെ ജയിക്കാൻ കർത്താവിനെ കൂടെ നിർത്താൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തുള്ളവരേക്കാൾ വലിയവനാണ്. ഈശോ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. കർത്താവായ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തമായ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയട്ടെ, അപകട പ്രതിസന്ധികളിലൊക്കെ. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. The Book of Chronicles പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളരാതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളരാതിരിക്കട്ടെ, അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഈശോയെ, മടുപ്പ് കൂടാതെ അങ്ങയോടൊത്ത് അധ്വാനിക്കാൻ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. The Book of Samuel പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവചിന്തയില്ലാത്തവൻ എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട മുള്ളുപോലെയാണ്. ദൈവചിന്തയില്ലാത്തവൻ എറിഞ്ഞു കളയേണ്ട മുള്ളുപോലെയാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിനുള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത. ഫലദായകനായ രൂപിയെ ദൈവചിന്തയോടെ എപ്പോഴും വ്യാപരിക്കാൻ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ഓഫ് സാമുവൽ, അവിടുന്ന് എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് മാൻപേടയുടെ വേഗം നൽകി ഉന്നതഗിരികളിൽ എന്നെ സുരക്ഷിതനായി നിർത്തി. ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ ശക്തിയുടെ ആത്മാവെ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ. പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നുണ്ട്, അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടരുത്, അത് നിന്നെ കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ കുത്തിക്കീറും. അവ നിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കും, നിന്റെ ഫലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും, നീ ഒരു ഉണക്കമരമായി തീരും. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആത്മാവേ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ അധരങ്ങളെ, ഹൃദയത്തെ, വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കണമേ. നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ,
നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ. പ്രഭാഷകൻ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, എനിക്ക് മതിയാവോളം ഉണ്ടെന്ന് മേനി പറയരുത്, സ്വന്തം കഴിവിൽ ആശ്രയിച്ച് അഭിലാഷങ്ങൾക്കൊത്ത് ജീവിക്കരുത്, ആരുണ്ടെന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് പറയരുത്. കർത്താവ് നിന്നെ ശിക്ഷിക്കും. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ആത്മീയ സമ്പത്തിന്റെയും ഉടയവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്നെ എളിമപ്പെടുത്തണമേ. നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ. Psalms 119. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, തന്റെ മാർഗം എങ്ങനെ നിർമ്മലമാക്കാമെന്ന് സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുക. അത് അങ്ങയുടെ വചനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങയുടെ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ ജീവിതത്തിലൂടെ, വാക്കുകളിലൂടെ ആത്മാവേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ. സഭാപ്രസംഗകൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ല എന്ന് നീ പറയുന്ന ദുർദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും ആഗമിക്കും. യൗവനകാലത്ത് സൃഷ്ടാവിനെ സ്മരിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാഭിലാഷത്തോടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ. പ്രഭാഷകൻ പറയുന്നുണ്ട്, യൗവനത്തിൽ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിനക്ക് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്തു നേടാൻ കഴിയും? ആത്മാവേ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലോകത്തിൽ അങ്ങേ മാത്രം കൂടെ നിർത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ, നാഥ കൂടെ വസിക്കണമേ. കുഞ്ഞുമക്കളെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, അധ്യാപകരെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊന്ന് വെച്ചേ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വെച്ചേ. നെറ്റ്വർക്ക്, ഇൻ്റർനെറ്റ്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് നീങ്ങുന്നവരാ കുഞ്ഞുമക്കൾ. എല്ലാം ധ്യാനവും റിട്രീറ്റും ആരാധനയൊക്കെ പോലും ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിപ്പോയല്ലോ. ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ അവർ നീങ്ങാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഈശോയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റൊന്നും മോശമല്ല, പക്ഷെ എല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ. ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ കോപ്പിയടിക്കും തോന്നും, മനുഷ്യകാണത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് മാറി നിൽക്കാൻ, തെറ്റിൽ വീഴാതെ കുഞ്ഞുമക്കള് നന്മയുള്ളവർ വളരാൻ കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരം തിരക്തം കൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന്, കഴുകി നിർമ്മലാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിനാത്മാവേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ ശരീരമേ, എന്നെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. യേശുവിനാത്മാവേ, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ ശരീരമേ, എന്നെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ.
എന്നെ ലഹരിയിലാഴ്ത്തണമേ. യേശുവിൻ തൃത്തട ജലമേ എന്നെ നിത്യം കഴുകണമേ. യേശുവിനാത്മാവേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ ശരീരമേ എന്നെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. നാഥാ നിൻ തിരുമുറിവിൽ എനിക്കഭയം നൽകണമേ. മേലിൽ വേർപിരിയാതെ എന്നെ അങ്ങിൽ ചേർക്കണമേ. യേശുവിനാത്മാവേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ ശരീരമേ എന്നെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. എല്ലാ തിന്മയിൽ നിന്നും എന്നെ പരിരക്ഷിക്കണമേ. മരണം വന്നണയുമ്പോൾ എന്നെ അങ്ങു വിളിക്കണമേ. യേശുവിനാത്മാവേ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. യേശുവിൻ ശരീരമേ എന്നെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. കുഞ്ഞുമക്കളെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, മതാധ്യാപകരെ, ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്താം. ഈശോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹം ആരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഈശോയുടെ സ്നേഹം മാത്രം എന്നെങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു നിർത്തും. ആ സ്നേഹമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന, യുക്രിസ്റ്റ്. ആ ഈശോയുടെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുട്ടുകുത്താം, കൈകൾ കൂപ്പാം, കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. മാതാപിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തലയിൽ കൈവച്ച് ഈ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവരെ നിങ്ങളൊന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം, ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഈശോയുടെ സ്നേഹം അവരെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവം ഞങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിമിഷത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക്. പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി. സകലേശാ ദിവ്യ കടാക്ഷം തൂകണമേ വത്സലസുതരേ. നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാൻ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ. ആരാധന 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 ആരാധന. നിത്യസ്തുതിക്കർഹമായ നിത്യസ്തുതിക്കർഹമായ പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്
പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന് സദാകാലവും സദാകാലവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടാകണേ നിത്യവും. ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏകദേശം 1150ഓളം പേര് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി നന്ദി പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈശോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ഈശോ നിങ്ങളെ വളർത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ധ്യാനം നടത്തിയ ജെയ്സൺ അച്ഛന് പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.